Choose any ATM of your convenience and stand a chance to win gold sovereigns. Lanka Pay. The 77th National Independence Day celebration was held at the Independence Square in Colombo this morning. This year's theme of the national celebration was Let's Join the National Renaissance. The celebration was attended by distinguished invitees, including parliamentarians, including the leader of the opposition, members of the diplomatic missions in Sri Lanka and government officials. Subsequently, Chief Justice Murthu Fernando, Speaker of Parliament Dr. Jagat Wickramaratne and Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya arrived at the site of the celebration. සම්ප්‍රාප්ත වන්නේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ගරු කතානායක වෛද්‍ය ජගත් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා. ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මැතිණියගේ පැමිණීම. The formal festivities commenced after the arrival of President Anura Dissanayake, who inaugurated the ceremony by hoisting the national flag, after which the national anthem was sung. අභිමානවත් ජාතික නිදහස් දින උළෙල වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගරු ජනාධිපති හා සන්නද්ධ සේවා සේනාධිනායක අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමාගේ සැපැමිණීම. Subsequently, the President was escorted to the special platform by the commanders of the Tri-Forces and the Acting Inspector General of Police. Afterwards, Buddhist incantations were recited. Subsequently, a 2-minute silence was observed to honour all of Sri Lanka's fallen war heroes and patriots. Afterwards, the President was honoured with a ceremonial guard of honour by the Tri-Forces. Subsequently, President Anura Dissanayake addressed the nation. This year we commemorate a special Independence Day. Rather than merely reflecting on our past, this year we celebrate Independence Day looking forward to the future. Today, as the democratically elected President of this state, I stand before our national flag not only as your leader, but as a brother who has borne the historical burden emblematic of our future freedom. I am confident that you stand with me in this moment, sharing the weight of this burden. Not only must we overcome the ethnic, religious and caste divisions that have long fragmented and subjugated us as subjects, but we must also purify our society by eradicating prejudices that exist within all levels of it. Therefore, we must recognize that in our quest to attain comprehensive economic, social and cultural freedom, each of us is a warrior on the same battlefield. Collectively, we must persist in our struggle for freedom on behalf of this motherland. We must remain steadfast in our pursuit of economic liberation, but at the same time never relegate our social and cultural freedom to a subordinate position. Consequently, as artists, writers, journalists and scholars, you bear an indispensable responsibility to purify and rejuvenate our national spirit, which has been tarnished by hatred and anger. In this context, religious leaders have likewise been entrusted with a profound responsibility. The nation we will bequeath to you is not merely the country that history has conferred upon us, but your own homeland, a nation in which you can aspire to live as global citizens, reveres human dignity and embodies an elevated cultural ethos. We possess no legitimate excuse to squander this tremendous opportunity bestowed upon us by history. The future will attest that we have not faltered in this regard. Therefore, let us envision that dream of freedom collectively. Let us bring that dream to fruition together.
Although we may not emerge as the wealthiest nation globally, we can evolve into a model state of equality and freedom, one that epitomizes the richest national spirit in the world. සමානාත්මතාවය සහ නිදහසේ ආදර්ශය රාජ්‍ය බවට පත්විය හැකි භූමිස්තුති. The ceremony continued with the Independence Day parade featuring the Tri-Forces, the police, the Civil Defence Force and the National Cadet Corps. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය ජාතික ශිෂ්‍ය බඩ බලකාය මෙම සම්මාන පෙළපාලිය සඳහා සහභාගී වනවා ඇති. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ ස්වේච්ඡා බල සේනාවේ වැඩ බලන සේනා විධායක සහ ආරක්ෂක සේනා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවයි දැන් සම්මාන පෙළපාලියට එක්වන්නේ. Notably, this year's parade featured a reduced number of personnel and did not include combat vehicles. Further, the parade only featured 3 Air Force helicopters. This is the Sri Lanka Singha Regiment, which commenced in 1956. නොනවති ඉදිරියට යන ආදර්ශ පාඨය කරගත් ගැමුණු හේවා බලකාය. In the year 1983. නොහැක්වත් නොමැත යන ආදර්ශ පාඨය කරගත් කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවයි අන්ඩේ අවසානයේ ගමන් කරන්නේ රෙජිමේන්තු ශරීර මේජ වල්ලතුන්දාරියක හිටියා. Watching now. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා කාන්තා බලකාය 77 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් පෙළපාලිය සඳහා එක්වන මොහොතයි මේ. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ආචාර්ය පෙළපාලිය සඳහා සිය ආචාර්ය පුරු කරන මොහොත ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ අංශ 7ක් සහ ගෘහ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යයක් මේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. මේ පිළිබඳව අභියෝගයන් හමුවේ නොසැලී නිල් සයුරේ විකුමන් දක්වන ලක්මවගේ දීර්ය දියණියන්ගේ සුසැදී නාවික හමුදාවේ සියලුම අංශයන් නියෝජනය කරන ලබන කාන්තා නාවික ඉන්නතුරු එක්වන්නේ කාන්තා සහකාර පොලිස් අධිකාරී ඉනෝකා ලියනගේ විසින් අදෙනු කාන්තා පොලිස් බලයනියයි. පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය අභිමානී මිතුව සම්මාන පෙළපාලිට එක්වන අවස්ථාවයි. විශේෂ அதிரடி படையின் இசைக்குழுவினர் சுதந்திர தின அணிவகுப்பில் පොලිස් අශ්වාරෝහකයන් පෙළපාලිට එක්වන අවස්ථාව. විනාඩිතුරුව සම්මාන පෙළපාලිය සඳහා එක්වන්නේ ජාතික ශිෂ්‍ය බඩ බලකායයි. මේ ජීවිතා නිමුත් සිද්ධ කරන ලැබුවා. පළාත් මුලස්ථාන සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවයි දැන් පෙළපාලිය සඳහා එක්වන්නේ. නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු, දිස්ත්‍රික් නිලධාරීන් 2 දෙනෙකු හා විනාඩිතුරුව අපි දකිනවා රණක්ෂිත රණවිරුවන් ගමන් ගන්න රථය 77 වන ජාතික නිදහස් දින සැමරුම් පෙළපාලිය සඳහා දැන් එක්වන්නේ එගියාභීත රණවිරුවන්. The celebration also featured several traditional performances. The 77th National Independence Day commemoration finally concluded with the singing of the national anthem in Tamil. Meanwhile, the ceremonial 25-gun salute by the Sri Lanka Navy to commemorate the 77th Independence Day celebration was conducted at 12 noon by SLNS Saira from the waters of the Gore-Face Green. Fire! One gun! Fire! Number 3 gun! Fire! ආචාර්ය වැඩිපුර 25 පිරිනම අවසానයි.